Здорово, народ! Мы на орбите Корлуса, и у нас задание завербовать Крогана. Вот. Мы к нему приступаем, и я надеюсь, нас не будет ждать разочарование. Это будет весело, потому что это Mass Effect 2. Да, скажем, такая фантастика. Ну что ж, давайте мы возьмем кого-нибудь другого. Давайте возьмем вот Джек, которого мы завербовали, и Касуми. Посмотрим, что они из себя стоят. Потому что как бы Миранда и Гарус, да, это хороший такой состав, в принципе. То есть, там биотик и техник. Куда еще больше. И мы такого гибридного плана. Assume hostiles. И сразу все начинается с перестрелки. Как все прикольно. Так, распределяем наши навыки и будем смотреть, что и как, и делаем апгрейд. Посмотрим, что из этого получится. Ладно, побежали. Карты у нас нет, у нас есть только компас, будем ориентироваться только по нему. Громкоговоритель, ты можешь рекламу свою транслировать где-нибудь в другом месте. О, ого. Что это? О, Касуми уже там. Слушай, а как ты его пропустила? Идите тогда вперед. И у нас здесь раненый наемник. Что тебе? Won't stop bleeding. I'm gonna. Son of a bitch. Doesn't look that bad, actually. He doesn't need to know that. I knew it wasn't berserkers. Not at range. You're mercs or Alliance. I'm not telling you anything. I've got a nice application of Metagel ready to go. But if you'd rather I just keep walking. Son of a bitch. I don't know anything. I just shoot the overflow from the labs. The old Krogan up there, he's really been cleaning house lately. Jador hired him to make her an army, but the Krogan he creates are insane. So we use them for live ammo training. It's all crap. I don't get paid enough to goddamn bleed out. Outpost 4, Ну так Jador говори wants us to тогда. move. We need coordinates on that Krogan pack. I want your friends gone. Understand? Patrol? The last group dispersed. Lost sight 5 minutes ago. Dispersed? Jador will be pissed. She wanted a show. You asked for a report, you got it. Dispersed. Understood. Returning to the labs. There. You see? I'm helping. Что здесь происходит? Have you seen Okir? Does he know about all of this? We can't go in the labs, but everyone sees what happens when the Krogan come out. I've shot hundreds. They're crazy, mindless. Anyone up there, they know what's going on. Окей. What's Jador planning to do with all these Krogan? Replace us, probably. I sure wouldn't want to see an army of them coming at me. Only she can't control them. They aren't supposed to be crazy, but they're Krogan. How smart are they to start? Is Jador's lab heavily guarded? There are big guns to keep ships away. We're not outfitted to fight goddamn commandos. If you start limping now, you might find a shady spot before you bleed out. Shit. Oh, shit. Oh. Funny. I thought so. Come on. Our warlord is somewhere in Jador's lab. Training is part of your contract. Failure to perform means liquidation, legal and otherwise. Что ж, да, будем продвигаемся, и тут еще пара дебилов летаем. Can't get there. As you wish. Да. Lead the way. I've got Чушки, your back. давайте, шевелимся.
Kill you all! Can't get there. On it. Gotcha. Nothing can stop me. Gotcha. Taking cover! Прикольная вот эта фигня, волна, не знаю, что это. Но это от Джек по любасу сходит. Вот у нее прям она прям веселая. Watch the landing. Hell. Right. Так, а что так далеко? Нет, ребята, извините. Я с вами в такие игры играть не буду. Like toy. Sweet. Ого! Кто это мне так припечатал? Да, я тебя видел. Поэтому не надо. Ну что, продвигаемся с боем, но все равно продвигаемся. Чем быстрее это будет, тем лучше. Это еще партейка. Ну, лови. Пачку. Еще один. И еще один. Сгори. И здесь у нас Кроган. Причем, что самое странное, он с нами разговаривает. Ну, поговорим. You are different. New. You don't smell like this world. 7 night cycles, and I have felt only the need to kill. But you... Something makes me speak. Даже так. 7 what? He's a week old? He must know something about all this if he survived this long. Survive. Yes, I must survive, but not here. Not against these fleshy shapes. I must survive the enemy that threatens all my kind. But I failed, even before leaving Glass Mother. That is what the voice in the water said. That is why I wait here. Что? How can you speak if you're only a week old? There was a scratching sound in my head, and it became the voice. It taught things I would need. Walking, talking, hitting, shooting. Then the voice said I was not perfect, and the teaching stopped. And now I am here. Fail one test and you're done? What kind of teaching is that? I don't know, but I am not perfect. Okir's voice? Did he speak to you while you were in your tank? I heard the voice, not like now, with ears. Inside. I called it Father. It like that. But it was disappointed. I'm not what it needs me to be. This lab's full of Krogan. What if they're trying to cure the genophage? Cure. Cure was never whispered. Survive, resist, ignore. I destroyed Saren's cure. How does Okir expect these Krogan to ignore the genophage if not by curing it? Кто From такой what I can Акир? see, Okir isn't having the best luck with his little experiment. How did you disappoint the voice? I don't know. It was decided before I left Tank Mother. I was not perfect. Акир Maybe spending his штопает. week-long childhood in a tank made him crazy, Clone. like that merc said. I don't know of Krogan? that, but I'm not perfect. Ого. You're supposed to be part of a mercenary army. Do you remember Jador? I know that name. It causes anger, but also laughter. It is not a name that will be sung when we march. I don't know what that means, but I have heard it many times. Ну Can you что show ж. me the laboratory? I need to speak with Okir. The Glass Mother. She is up, past the broken parts, behind many of you fleshy things. I will show you. Ну, хоть за это спасибо, за то, что ты нам покажешь, где что и как.
Это получается искусственно выращенный кроган. Как интересно. И Акир их I выращивает. like it. Очень интересный экземпляр. You fleshy things are slow when big things are in your way. You could have run or tried to fight your way back to the labs. Why stay here? I am waiting. The voice told me, if they come, I fight. But I will not run. And I will not follow. I am not perfect, but I have purpose. I must wait until called. Released. Скажем так, свое кредо, да? Очень This is getting интересно. interesting. They're loose! Run for your damn life! They're all free! Ой-ой. Can't do it. Ни хрена себе, чуть не прибили, нахрен. Вы охренели, что ли, совсем? Идите-ка вы в баню, нахрен. Меняем. Going silent. Can't hide from me. My Мессия. favorite thing. Got it. Не хрен им тут задерживаться. Давай, 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 погнали. Гоу, гоу, гоу. Вон там наверху будет. Pistol's not gonna cut it. Кись нахер. Come here. They're as good as dead. Can't do that right now. It's coming at us. О, до свидания. Вообще здорово. Time to Nothing can stop me. Sure thing. Вай. Да. Ты можешь пойти тоже нахрен. Вы все можете пойти нахрен. Да кто? Еще один. Nothing can stop me. Here we Счастливо. go. On it. Лови. Не поймал. А чё она как-то полетела мимо? Она ж была, блядь, на цели. Чё за хуйня? Давай, дубль 2. Есть. Haha, I'm on it. Sure thing. You like a toy. Вот. Так-то лучше. Еще один. I'm on it. Lights out. Gotcha. On my way. I'll kill you all. Look out. On it. Косите, девчата, косите. Right. Очень косите. I can see me. Gotcha. А вот это уже поинтереснее. Да откуда он взялся, не было же его. Look at you like a toy. Can't do that right now. Да блин, да сколько вас. I'll destroy you. Going dark. On it. Heading in for the kill. from me. Smoking. My favorite thing. I'll kill you all. Gotcha. Это я все понял. a real man. Got it. Come here. Давай. Can't get there. Есть. Всех расстреляли. Ура. Krogan took down the grid. We're blind and getting hit on all sides. Where are the heavies? Где-то кто-то кого подгоняет. Тяжелую броню причем. Вот это даже интересно. Кто куда подгоняет. Давайте будем смотреть. Нет, это, конечно, блядь, все весело, но, блин, ну... Не до такой же степени. Что здесь? А, здесь ничего. Да, давайте делаем обход и пошло оно все в задницу. Обход совершен и у нас открыт путь. Еще выше.
Все выше и выше и выше. Да-да-да. Я все вас понимаю, но я звуки слышу, но что я This is valuable. не втыкаю, блин, где вы, блядь, сражаетесь-то нахуй? Это какой-то пиздец. Marks. О! Здорово, ну вот. Лови. Here we go. И лови. Ни хрена припечатала. You. Катись. On it. Yeah, on it. Все? Нет никого? Отлично. Да ё, матрёшка. Gotcha. Сколько можно, ребят? Going dark. Nothing can stop me. Activate targeting. Лови. И ты лови. И ты лови. Here we go. No sweat. Going dark. Gotcha. On it. Ё-моё. Gotcha. On it. Got it. I'll kill you all. You got it. Вот. Вот это то, что нужно. Concentrate on the Krogan charge or we're all dead. Who was a genius who gave them arms? Кроганам? Да Кроганам никто не давал оружие. Они сами все их берут. Вы чё, ребят? С ума сошли, что ли? Зачем им кто-то, чтоб давал что-то нам? Они сами возьмут, они сами вас вынесут, покалечат, поломают руки-ноги нахрен и возьмут оружие. Ну тупые, а? Я прям не могу. Ладно, где там наша Кир, блин? Да, привет, поймал. Держи, ты видишь. О, сколько ракетниц. Жесть Gotcha. какая. Gotcha. Что их тут многовато для меня. А, как это все долго. Так, аптечка, да, нам нужна. Что, все? Berserkers are going down, but the outsider commandos are still incoming. Repeat, still incoming. On it. Gotcha. Правильно, давай раскидывай всех. That had to They're as hurt. good as dead. Here we go. Как это I need все everyone out of the labs to весело. fight this. Every floor, every outpost, move! Кто бы знал бы, а? Holding them next. Hold on, the window, get back up. Да ёшкин. Ну вот как они меня сняли? Ох, это писец какой-то. Ох, блять. В итоге я не понял, там два ракетчика, и, видимо, ракеты, кто-то, блядь, один из них меня снял. Блядь, это, конечно, весело, но, блядь, ну не настолько же. Ну так хуели, блядь, совсем нахуй. Ух, дубль 2, блядь. Разнесу, сука, всех. Держи нахуй сразу. Ты держи нахуй. И это держи. Одна сюда, одна сюда. Taking cover. Вот минус нахуй. Ща погодите, блядь. Сука, засранцы, блядь. И огонька еще тебе на для полного счастья. Ну, сука, блядь. Решили тут огнем, блядь, нахуй. What do you mean, Jador?
ракетами, блядь, постреляться, блядь. Вот, сука, засранцы. Я вам нахуй не дам. Все, блядь, нахуй не тех нарвались. Так, нахуй, пара кредитов, еще кредиты, блядь. А исследования? Ну дайте исследования, ребят, вы чё, блядь? Гоните, что ли? Что-то одни деньги, 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 нахуй. Пиздец, блядь. Сколько можно? А, где этот последний, блядь, сегмент? И еще 4000 бабок. Ну, тоже неплохо пойдет, пока. Эх. Ладно, пошлите искать Акира. Блин, ни одного исследования. Или я, может, где-то пролупил правосудие. Ты нахрен залез. You got it. Gotcha. Давайте, девчонки, туда. Шевелите булочками. А мы как-нибудь здесь будем пробиваться. Выйти. Опа. Первый, второй. Heading in for the kill. А ты пошел нахуй. Gotcha. Can't get there. They're as good as dead. Can't do that right now. Sure thing. Kill you all! No sweat. Man down. Protocol Лови нахуй. Cover now. Target their gunner. And do it. Kill you all. Отлично. Sure thing. Ай, валим всех. Can't do that right now. Не переживайте. Can't get there. Take you all. Вот. Давай. На. Ну выглядит. Молодец. Gotcha. I'm Девчонки, with ко you. мне. Here we go. Вы тут всех нахрен перевалили? Всех. Да я тебе вот этих, блядь, вижу. Суслики сраные, блядь. Думали, блядь, затаятся. А, PS2 она. Давайте наверх топайте. Cloaking. Cover now. On my way. I'm going. They're as good as dead. Targeting system. Отлично, блядь. О, да тут полный набор. Ты смотри. Here we go. Stat. 2, 3. Heading in for the kill. Swapping munition. А давай обменяемся, на. Сука такая, блядь, а. Gotcha. Не-не-не. Мы сидим здесь. Восстановились, отлично. On it. Ловите. Да что ж ты, сука, будешь делать? Да убери ты ее. Gotcha. No problem. Заходим. Не, девчонки так-то прикольные, да. Ну блин, биотика одна считай, нахуй. Смысла нет.
Мне вот как-то все равно Гарус с Мирандой больше нравится. Вот стандартная такая группа, которая, блядь, в баланс выходит. И там плюс, и там плюс. Где мы здесь? Ах, блядь, опять деньги. Опять деньги. Сколько можно? Второй сегмент и... Ай-яй-яй-яй-яй. Просохатил. Так, это второй сегмент, а это будет третий дел. Вот, не успел, вот он третий. Нормально, 4000 бабок нахер, и будем продолжать. Дохлый Кроган, а нет, станция. Ух. Here you are. I've watched your progress. А вот и Акир. Мы до него добрались. Наконец-таки. Делаем обход. Мне даже интересно, что может здесь быть. Может, какое-нибудь исследование дадите? Ну, пожалуйста. Да. Троганская живучесть. Новое исследование. Кроган в бирке. It's Привет. about time. The batteries on these tanks will not wait while you play with these idiotic mercs. I take it you're Okier? You don't seem particularly caged, or grateful that I'm here. You may claim to be here to help, but the formerly deceased shepherd is not a sign of gentle change. Surprised? All Krogan should know you. Or have you forgotten your actions on Vermeer? Вермайер. Ну да, вспомнил. Молодец. I'm sure you're eager to retell the story. Such a tale. Saren, the Spectre Traitor, threatens the return of the Krogan horde by curing the genophage, undoing the gentle genocide of the Turians and Solarians. Небольшой такой пересказ из первой части Mass Effect. Before Saren can deliver his endless troops, in rides Shepard, securing victory through nuclear fire. I like that part. It has weight. Да, в первой части мы немножко пошалили и Рекса отговорили от этой участи. I didn't have a lot of room for finesse. If there'd been any other solution, I'd have considered it. But I approve. Saren's pale horde were not true Krogan. Numbers alone are nothing. The mistake of an outsider, one that these mercenaries have also made. I gave their leader my rejects for her army, but she grows impatient. It's time for you to take me out of here. Так мы по твою душу-то в принципе и пришли, давай. Don't care. We're here about collectors. I see. Yes, collector attacks have increased. A human concern. My requests were focused elsewhere. I acquired the knowledge to create one pure soldier. With that, I will inflict upon the genophage the greatest insult an enemy can suffer. To be ignored. What did you get from the collectors? I need whatever you know about them. They are strange. So isolated, yet very available when your sacrifice is big enough. I gave them mini Krogan. I may have information for you, but the tech was consumed in my prototype, after I determined how to use it without killing the subjects. The deaths were unfortunate, but I only need one success to start the process. I thought the Krogan ideal was a return to the numbers that threatened the galaxy. We will not need numbers. My soldier is a template. It is a greater threat than all the Phantom siblings that would have been at its flank. The galaxy still bears the scars of the Horde, but it will learn to fear the Lance. So you don't want to cure the genophage? Contrary to what survivors claim, the genophage does not produce strong Krogan.
The only quality it filters is the ability to survive the genophage. For every 1,000 stillborn, too many weaklings live. Every survivor is branded as precious. That's produced more cuddling than your collective human teats. I say, let us carry the genophage. Let 1,000 die in a clutch. We will defeat it by climbing atop our dead. That is the Krogan way. Your methods are extreme, but you know how to deconstruct a threat. Will you help us? Perhaps I can strike a deal to secure passage. But my prototype is not negotiable. It is the key to my legacy. Attention, I have traced the Krogan release. Okeer, of course. I'm calling blank slate on this project. Gas these commandos and start over from Okeer's data. Flush the tanks. She's that weak-willed. She'll kill my legacy with a damn valve. Shepard, you want information on the collectors? Stop her. She'll try to access contaminants in the storage bay. You could just start over, like she plans to. What's the big deal? This tank is pure. It involved as much trial as data. Starting over will not duplicate it. It must survive. Jador will be with the rejected tanks. Kill her. I will stay and do what must be done. Ну что ж, Кир нам поручает убить главную по наемникам, и погнали, сделаем это. Сколько можно тянуть резинку, да? Ну не кота за хвост, тоже верно, с одной стороны. Весело. И он делает какой-то, блин, прототип Крогана, блядь, что ли, нахуй? Это не излечит их от динофага, но, блядь, в этом уверен, блядь, как никто другой. У нее есть Кроганы. А почему у нас нет? Ага. Она эти капсулы, блядь, выпускает. Ух, ёп. И где-то у нас еще топает. Погоди. Ага. Кроган. As you wish. My favorite thing. Break them, kill them, I'll create more. Right. Gotcha. You got it. Go ahead, destroy. I will rebuild. Да, не увидел. Блин, ну так нечестно. Да что за нах? Я забыл вообще про этого Крогана. Вообще забыл. Вот просто обошел и шмальнул пару раз со своего дробака. Ну да. С кем не бывает, да, скажете вы? Ну вот, блядь, бывает. Ладно, давайте по новой. Будем отстреливать Кроганов. С самого начала. Минус первый Кроган. Рой Кроган, тут еще, блядь, ракеты летают. На. Тебе там все равно сняли, херово. Блядь, шею. Железка. Катись нахуй. They're as good as dead. Пожалуйста. Вот это будет более продолжительно. Да-да-да, я это все понимаю. Look out! Go ahead, destroy. I will rebuild. Heading in for the kill. Вот вам же Кроган, ёб, доставлен на растерзание. Чё, блядь? Прикалываетесь, что ли? Ах
Я, блядь, с вас херею слегка, девчата, вы что творите? А, ну да, минус одна, блядь, сдохшая. На. I'll kill you all! Да ей больше не надо. Да ну нахуй, как ты выжила. На тебе, блядь, Great. еще раз. What's the old guy done back in his lab? Shepard, the lab alarms coincided with the system's failure. The remaining lab systems are unprotected, and I have gained limited access. According to lab scanners, the room is flooded with toxins and Okir's personal life signs are failing rapidly. I recommend haste. Да, я понял, спасибо. Я посмотрел, есть ли здесь что-нибудь из улучшений, там тайничков и так далее. Ничего нет, да, возвращаемся к Акиру и, блять, я надеюсь, он сохранил нахуй свой прототип Крогана, которого будет бояться, ну, вся галактика, не несколько Кроганов, не Орду, а именно одного. И ты, блин, умер. Ну ты, зараза. Че, мы его выпускаем, что ли? After all he's done, he was willing to die to save this thing? Must be valuable. Crack it open. Let's see what a pure Krogan's got. A pure Krogan could pack a hell of a punch. We can always use another heavy hitter. Yeah, a heavy hitter, not a raging monster. But you're the boss. Normandy, Okira's a no-go, but we have a package that needs retrieval. And he's a big one. То есть мы не открываем, мы забираем просто? Как интересно. Получили пару исследований и 40 тысяч кредитов. Неплохо. Bringing the Krogan for study makes sense, but I have concerns about waking it. Yeah, you've said that a few times now. A normal Krogan is dangerous. This one was created and likely educated by a madman. I see everyone's enjoying the new paperweight. Concerns? We don't know anything about it, Commander. Да, это самое смешное. I know. You don't find that interesting? Krogan fight well at close quarters. Perhaps awakening him in a confined space wouldn't be prudent. Noted. The cargo hold is safe enough while I decide what to do with them. Ну что ж. Да, нам дали задание, стоит ли смысл открывать Крогана или не стоит смысл. Ну, я думаю, стоит, поэтому погнали. Где он у нас? Вот на инженерке, на 4-й палубе Кроган. Вот он, наш родной. Ну что, вскрываем? The subject is stable, Shepard. Integration with onboard systems was seamless. What can you tell me about this guy? Anything unusual? The subject is an exceptional example of the Krogan species, with fully formed primary, secondary, and tertiary organs where applicable. No defects of any kind, aside from the genetic markers of the genophage present in all Krogan. I cannot judge mental functioning. Can he see anything in there? Does he know where he is? Unlikely. Current neural patterns indicate minimal cognition. Barring ship-wide power loss, the nutrients in the tank could sustain him for over a year. Any idea how dangerous this guy is? He is a Krogan, Shepard. If you were asking whether he is actively hostile, I don't have the necessary data to answer. Ну да. Kir's technology could impart data, not methods of thinking. The subject may know of his views, but would not necessarily share them. Stand by. I'm gonna Вскрываем. open the tank and let him out.
Cerberus Посмотрим, protocol is что из very этого clear regarding получится. untested alien technology. He's either a powerful addition to the crew or a time bomb. I'd rather deal with it now. Very well, Shepard. The controls are online. The switch and consequences are yours. Скрываем мы этот капсуль. Посмотрим, что за Крогана вырастила Кир. Как он говорил, единственный и неповторимый. Ну, это мы уже словами своими обрисовали. Очень интересно. Такое ощущение, что он вообще как бы не в порядке. А, ну да. Какой-то крио, биостазис, аквастазис непонятно проблевался и вот очутался. И уже нападает сразу. Клево. Human, male. Before you die, I need a name. Как интересно. I'm Commander Shepard, and I don't take threats lightly. I suggest you relax. Not your name. Mine. I'm trained. I know things. But the tank, Okir couldn't implant connection. His words are hollow. Warlord, Legacy, Grunt. Grunt was among the last. It has no meaning. It'll do. I am Grunt. If you are worthy of your command, prove your strength and try to destroy me. You wouldn't prefer Okir? Or Legacy? It's short. Matches the training in my blood. The other words are big things I don't feel. Maybe they fit your mouth better. I feel nothing for Okir's clan or his enemies. I'll do what I'm bred to do. Fight and determine the strongest. But his imprint has failed. Without a reason that's mine, one fight is as good as any other. Might as well start with you. А вот так вот. I have a good ship and a strong crew. A strong clan. You'd make it stronger. If you're weak and choose weak enemies, I'll have to kill you. Our enemies are worthy. No doubt about that. That's acceptable. I'll fight for you. I'm glad you saw reason. Offer one hand, but arm the other. Да, мы Why, такие. Shepard? If I find a clan, if I find what I want, I will be honored to eventually pit them against you. Кто бы сомневался. И вот мы освободили Крогана, призвали его на свою сторону и посмотрим. Just checking in, making sure you're acclimatizing. Humans talk too much, like the tank. Come back later. That's all for now. Говорить не хочет с нами, вот. По идее, да, задание наше выполнено. Акир погиб, но оставил после себя, скажем так, наследие искусственно выращенного Крогана по имени Грюнт. Вот. Он присоединился к нашей команде, мы вскрыли капсулы, поэтому на этом мы остановимся и продолжим в следующих частях. Что ж, я с вами не прощаюсь, это Mass Effect 2, это Шепард. Всего хорошего.